lada ga masu rabo idan an dage. Sa'ar Mata Foundation na ta dimbin musulmi murnar riskan wannan wata na Ramadan. Ya ku musulmai, mu yawaita ibada da taimakon juna, musamman taimakon marasa karfi. Idan kana da shi da yawa, raba wa jama'a. Mai kaɗan ma raba, komin kankantar abin da Allah ya hore maka, rabar ka rabauta. Don alkhairan da ke cikin watan azumin Ramadan halalarsa daban ne. Yin alkhairi cikin watan azumi baya kaɗan kuma baya yawa. Wannan sako ne daga Sa'ar Mata Foundation ƙarƙashin jagorancin gimbiyar dange barisa Sa'adat Yunusa Muhammad mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan hukumar rage fatara. On the news tonight, Sokoto State Government commends successful conduct of immunization exercise in the state. More communities receive Salah packages from the wife of the Sokoto State Governor, Fatima Ahmad Aliu, in Wamako and Dengeshunu local government areas. Ahead of the Salah festival, Sokoto State Government distributes clothing materials to orphans in the state. Hello viewers, happy Iftar and nice to have you join us tonight. Today is Monday, the 16th of March 2026, which is equivalent to 27th of Ramadan 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. The Sokoto State Commissioner for Health, Farooq Umar Abubakar, has commended the success recorded during the Type 2 polio vaccination campaign, which involved about 3,315 health workers deployed across the 23 local government areas of the state. He disclosed this during an exclusive interview with Alu TV health correspondent Aisha Abdullahi Aminu after the Ramadan special vaccination mop-up campaign conducted across Sokoto, Kebbi, and Zamfara states. Let's see the report. The exercise, which was conducted from the 7th to 8th March 2026, was followed by a mop-up campaign from the 11th to the 13th of March to capture children who were initially missed. The campaign covered about 11,000 settlements earmarked for the exercise. At the end of the campaign, about 1.4 million children were successfully vaccinated. The commissioner added that some non-compliance settlements were identified in Sokoto North, Sokoto South, and Wamako local government areas, noting that measures have been put in place to sustain the momentum of the vaccination campaign. 97% of targeted under 5 children in the unsecured area was also a success, because 97%, what was projected, 30,777 children were targeted to be immunized from the unsecured area. And these unsecured areas include Benji, Dengishuni, Goranyo, Gudu, Isa, and Kepi. And I want to report to you that about 29,973 children were also immunized from those particular areas. That has given about 97% recorded from that particular approach. There is what is called enumerate, identify, enumerate, and vaccinate. And that has also added the number of children. And I want to say that so far, when we added, after the 2 days month off, we're able to achieve
1.3 million. When we added the number, so the number of projected children rose from 1.3 to 1.5, and our performance rose from 1.2 to 1.3 million. That stood at 78% success so far. He also explained that the participation of 17 commissioners and 6 special advisors, as directed by the Sokoto State Governor Ahmed Aliyu, helped to strengthen the exercise. According to him, the commissioners assigned to the various local government areas contributed significantly to achieving the set target and addressing issues of non-compliance. He noted that the performance of local government chairmen during the end of the year review was encouraging during the assessment of the campaign. The commissioner further appreciated the state government, development partners, the health workforce, and other stakeholders for their support in ensuring the success of the vaccination exercise. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Now, the distribution of Ramadan relief packages by the wife of the Sokoto State Governor, Dr. Fatima Ahmad Aliyu, has continued, with more women groups benefiting in Sabaru, Dundaye and Onguwalalle communities in Dundaye Shuni and Wamako local government areas of Sokoto State. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reports that the gesture is part of efforts to support vulnerable groups during the Ramadan period. His report. The items distributed include bags of rice, cartons of spaghetti, and other food items that were provided to various women groups across the Sokoto State. Speaking at the event, the Secretary of the Sokoto State Small and Medium Enterprises Development Agency, Haja Binta Usman, who represented the wife of the governor, Dr. Fatima Ahmad Aliyu, said the initiative forms part of the ongoing effort to reach out the women and other vulnerable members of the society during the holy month of Ramadan. She noted that the gesture reflects the commitment of the Sokoto State government to improving the welfare of the people and urged residents to continue supporting government programs aimed at community development. During the exercise, the relief materials were presented to the benefiting women groups in the communities. Tana godiya, ta gode saboda jajircewar da kuka yi tsaye kuka yi Ahmadu, kuma kuka yi addu'a kuka zage damtse sai da kuka ga ya kai. To yanzu gaisuwa ta da godiya muka zo yi muku. Wannan tallafi na azumi ne. Leaders of the women groups who spoke on behalf of the beneficiaries expressed appreciation to Dr. Fatima Ahmad Aliyu for the gesture, describing the assistance as timely and helpful during the Ramadan fasting period. Reporting for Alu TV News, Rabiu Abdullahi Wakili. Meanwhile, the Sadokin Gwadabawa Colonel retired Abdul Usman Ahmad, who is also the special advisor to the governor on security matters, has hosted a special iftar for family members, associates and well-wishers in Gwadabawa town of Sokoto State. The gathering, which took place at his residence, brought together relatives, friends, political associates, and members of the community who joined him to break the Ramadan fast in an atmosphere of unity, goodwill, and mutual respect. Correspondent Jamilu Musa Maishanu has more. Speaking at the event, Colonel retired Abdul Usman Ahmad described the iftar as part of effort to strengthen relationship and promote unity among the people during the holy month of Ramadan. He explained that the gesture was also inspired by the leadership example of prominent leaders of the All Progressive Congress APC in Sokoto State, particularly Senator Aliyu Magatakarda Wamako and the Governor of Sokoto State Ahmad Aliyu, who are known for supporting and bringing relief to the people. We love our neighbors, we dedicate ourselves to prayers, and all this we are doing it to have peace in mind, also to have peace in community, to have peace in the world. So inshallah Rabbi, this reception is nothing that at least for us to sit down and celebrate ourselves. And it's not going to be just once, as I mentioned it in House of Bashan. It's something that at least we'll maintain it, so that with this gathering, inshallah Rabbi, is a gathering where at least we discuss our problem and also we advise ourselves. He appreciated those who attended the iftar gathering and prayed that Almighty Allah will continue to strengthen unity and understanding among them.
Also speaking, the chairman of Gwadaba Local Government, Honorable Ibrahim Aliyu Sakamaru, commended the special advisor for organizing the iftar with members of the community. He described the initiative as a commendable effort aimed at strengthening social bonds, unity, and love among residents of the local government area. According to him, the gesture reflects compassion and commitment to bringing people together while also supporting the community. Islamic scholars at the event offered special prayer for peace, stability, and progress in Sokoto State and Nigeria as a whole. They also prayed for the success of the current administration at both the state and national level. The iftar gathering is part of activities commonly organized during Ramadan to promote unity, charity, and communal harmony among Muslims. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. Well, and in case you are joining us now, don't forget you are watching Alu TV live news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs. Or watch us live while the program is running. Now back to the news. Now, in preparation for the forthcoming Eid al-Fitr celebration, the Sokoto State government has provided Salah clothing materials to orphans at the state orphanage home. Nazir Al-Hajasani will tell us more. Flagging of the distribution, the governor of Sokoto State, Ahmed Ali Sokoto, represented by the secretary to the state government, Muhammad Bello Sifawa, said the gesture is part of the administration's annual support aimed at enabling the orphans to celebrate the Salah festival happily. Muhammad Bello Sifawa noted that since its inception, the present administration has given priority attention to improving the living conditions of orphans and other less privileged individuals in the society. Governor Ali also commended the Commissioner for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Haja Sabibalarabi, for her commitment in managing the affairs of the orphanage, has greatly contributed to realizing the administration goal of putting smiles on the faces of the orphans. The Commissioner for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Haja Asabi Balarabi, disclosed that each orphan, both boys and girls, was provided with 3 sets of clothes, including shoes, caps, wristwatch, and jewelry. She further explained that, apart from the Salah clothes, the governor has also provided necessary support to the ministry to facilitate daily iftar meals for the orphans during the Ramadan period. Also speaking, the chairman of the State House of Assembly Committee on Social Welfare and Humanitarian Affairs, Alhaji Hamisu Kuchi, commended the state government for the initiative and expressed hope that the gesture will be sustained. Some of the beneficiaries expressed appreciation to the state governor and the commissioner, praying to Allah to reward them abundantly for the support. Naziru Alajisani, Alu TV News. Again, an Islamic scholar in Sokoto State has called on wealthy individuals to make special efforts to bring joy to orphans during the Salah celebrations. Professor Mansour Ibrahim made the appeal during the distribution of Salah clothing to 350 orphans provided by the Ibn Shu'aib Islamia School Foundation in Sokoto. Amin Al-Hussein Amana has more. The scholar Professor Mansour Ibrahim encouraged well-to-do members of the society to extend kindness and generosity to vulnerable children, stressing that festive periods should be a time when the less privileged also feel happiness and inclusion. Islam is a religion that promotes supporting the needy, the vulnerables, especially those who are orphans. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah An-Nisa, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا, inciting those who are thinking that when they are dead, their words, their children may suffer from life challenges. Allah subhanahu wa ta'ala said they should fear Allah subhanahu wa ta'ala
and support those who are orphans. According to him, supporting orphans during religious festivities reflect the true spirit of compassion and charity encouraged in Islam. In their separate remarks, a chairman of the school, Alhaji Aminu Shehu, represented by Aminu Ali Agonu, a representative of Ministry of Religious Affairs, and that of Zakat and Endowment Agency, lauded the teachers for their dedication to orphans. On their part, the chairman of the foundation and headmaster of the Ibn Shaib Islamia School, Qasim Ahmad Alawali Bello, respectively, noted that the foundation established in 2021 involves monthly donations from students, parents, teachers, and individuals to improve orphans' lives. Beneficiaries also thank the Ibn Shaib Islamia School Foundation for remembering them during the Salah celebration and pray for continued blessings for the organizers and donors who made the initiative possible. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. That's interesting. And that ends tonight's news. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the Sokoto state government has commended the successful conduct of the immunization exercise in the state. You also heard that more communities have received Salah packages from the wife of the Sokoto state governor, Fatima Ahmad Aliyu, in Wamako and Dengeshuni local government areas. And lastly, ahead of the Salah festival, Sokoto state government has distributed clothing materials to orphans in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Bernua, and as always, thanks for watching. Good night. Gwamnatin jihar Sokoto ta yabawa nasarar da aka samu ga aikin allurar rigakafin cutar polio a jihar Sokoto. Al'ummomi da dama dai ne suka samu tallafin sallah daga mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu daga ƙananan hukumomin Wamako da kuma Dangishuni. A daidai lokacin da bukukuwan sallah ke ƙara gabatowa, gwamnatin jihar Sokoto ta rarraba tufafi ga marayu a jihar. Jama'a assalamu alaikum, barka da shan ruwa, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Litinin 16 ga watan Maris din shekara ta 2026, wanda ya muwafaka da 27 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar fiyayen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad, dauke da fassarar labaran. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Faruk Umar Abubakar ya yabawa nasarar da aka samu a aikin rigakafin cutar polio kashi na 2, wanda ya kunshi ma'aikatan kiwon lafiya 3,315 da aka dauka aiki daga kananan hukumomi 23 na jihar.
Ya dai bayyana haka ne yayin tattaunawa ta musamman tare da wakiliyar Alu TV ta fannin kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu bayan kammala taron wayar da kai na musamman na watan Ramadan game da cutar polio da kuma rigakafinta wanda aka gudanar a sassan jihohin Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara. Ga ƙarashin rahotonta. Shirin rigakafin ya soma ne daga ranar 7 zuwa 8 ga watan Maris na shekarar 2026, sannan aka ƙara wasu kwanaki daga ranar 11 zuwa 13 ga watan Maris domin gano da kuma yi wa yaran da ba su samu rigakafin ba tun da farko. Shirin ya shafe kimanin unguwanni 11,000 da aka ware domin gudanar da wannan aikin. A ƙarshen zagayen an samu nasarar yi wa kimanin yara miliyan 1.400 rigakafin. Kwamishinan ya ƙara da cewa an gano wasu unguwanni da suka nuna rashin amincewa da karɓar rigakafin a ƙananan hukumomin Sokoto ta Arewa, Sokoto ta Kudu da Wamako, inda ya bayyana cewa an ɗauki matakai domin ci gaba da ƙarfafa wannan shiri na rigakafi. Haka ina ƙara jinjina mai girma gwamna ya tabbata da cewa mutum ne mai kishi al'umma ta kuma mutum ya dai ambaci cewa nan kudurin nan guda 9 aikin lafiya na cikin mu a shida, because duk abin da muka bukata na gudanar da aikin kiwon lafiya ingantacce to yana yi. Sannan yana godiya ga ƙungiyar ƙasa da ƙasa waɗanda suke tallafa wannan shiri, wannan aiki sun yi rawar gani, saboda duk da canjin yanayi da aka samu da tsananin zafi sun jajirce, sun shiga ƙauyuka, sun shiga birane da an yi wannan aiki. Don haka ina ƙara godiya ga 'yan uwana kwamishinoni da masu ba gwamnati shawara da aka sa cikin wannan aiki, sun jajirce, sun yi rawar gani, sun nuna cewa shugabanni ne nagari, sun aikata umarnin mai girma gwamna wanda ya sa duk matsalolin da aka samu na jajircewa ƙyan amsa wannan allura sun yi tsaye, sun waya sama uwaye kai, sun nuna musu amfani da fa'ida wanda ya sa matsaloli da yawa na ƙyan aminta an walwale su har da Sokoto ta Kudu da Sokoto ta Arewa da Wamako. Ya kuma bayyana cewa sa idan kwamishinoni 17 da masu baiwa gwamna shawara guda 6 kamar yadda gwamnan jihar Sokoto ya umarta ya taimaka matuƙa wajen ƙarfafa gudanar da aikin. A cewar sa, kwamishinonin da aka tura zuwa ƙananan hukumomi daban-daban sun bayar da gudunmawa sosai wajen cimma burin da aka sanya tare da magance matsalolin rashin amincewa da rigakafin. Ya ƙara da cewa yadda shugabannin ƙananan hukumomi suka taka rawa yayin binciken ƙarshen shekara da ya gudana ya kasance abin ƙarfafa gwiwa wajen tantance nasarar shirin. Kwamishinan ya kuma miƙa godiyarsa ga gwamnatin jihar, abokan tallafawa, ma'aikatan lafiya da sauran masu ruwa da tsaki bisa goyon bayan da suka bayar wanda ya taimaka wajen samun nasarar aikin rigakafin. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu TV. A ci gaba da rarraba kayayyakin tallafi na watan Ramadana da mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Dr. Fatima Ahmad Aliyu ke yi. Mata da dama ne daga garuruwan Sabaru da Ɗinɗaye da kuma unguwar Lalle na ƙananan hukumomin Dangi Shuni da Wamako na jihar Sokoto suka amfana da shi. Rabiu Abdullahi wakili ya rawaito mana cewa wannan kokarin dena a matsayin wani bangare na tallafawa marasa galihu a cikin al'umma lokacin watan Ramadana. Ga cikon rahoton. Karaba sun hada da buhun shinkafa, katun-katun na taliya da sauran kayayyakin abinci waɗanda aka baiwa ƙungiyoyin mata daban-daban a faɗin jihar ta Sokoto. Da take jawabi a wajen taron, sakatariyar hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu ta jihar Sokoto Hajiya Binta Usman, wadda ta wakilci uwar gidan gwamnan jihar Sokoto Dr. Fatima Ahmad Aliyu, ta ce shirin na daga cikin kokarin da ake yi na kaiwa mata da sauran mabukata a cikin al'umma tallafin, musamman a wannan watan mai alfarma na Ramadana. Ta kuma bayyana cewa wannan tallafin na nuni da yadda gwamnatin jihar Sokoto ke da himma wajen inganta jin daɗin al'umma, tare da kira ga mazauna yankunan da su ci gaba da baiwa shirye-shiryen gwamnati haɗin kai domin bunƙasa al'umma. Shiga cikin Sokoto ya san ta canza, ya ga mulkin mai girma gwamna ya kawo ci gaba babba. To ita uwar gidan gwamnan jihar Sokoto bayan wannan ci gaban ta ce to ita kuma mata dama nata ne, don haka ya kamata ta waiwayo su ba cikin gari ɗaya ba
har cikin lunguna da ƙauyukan da ake waye da cikin Sokoto. A yayin gudanar da shirin an gabatar da kayayyakin tallafin ga ƙungiyoyin mata da suka amfana a cikin al'ummar. Shugabannin ƙungiyoyin matan da suka yi magana a madadin waɗanda suka amfana sun nuna godiyarsu ga Dr. Fatima Ahmad Aliyu bisa wannan karamcin, inda suka bayyana tallafin a matsayin wanda ya zo a kan lokaci, musamman a wannan lokacin na azumin watan Ramadana. Kuma muna nan tsaye insha Allah zaɓe mai zuwa insha Allah. Sai mi? Sewa! Shugaban ƙasa! Sai tulumbu! Ko ba ku iya ba? Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. Shugaban kuma mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan lamuran tsaro kana sadaukin gwadabawa Kanal Abdul Usman Ahmad mai ritaya shine ya yi buɗe baki tare da al'umma 'yan uwa da abokai da kuma masu fatan alkhairi a garin gwadabawa na jihar Sokoto. Taron da wanda aka gudanar a gidansa ya samu halartar 'yan uwa da abokai da 'yan siyasa da kuma al'umma waɗanda suka zauna tare da shi domin yin buɗe baki domin haɗin kai da kuma fatan alkhairi da kuma mutunta juna. Jamilu Musa mai shanu na ɗauki da cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Da yake jawabi a wajen taron, Abdul Usman Ahmad ya bayyana cewa shirya buɗe bakin wani ɓangare ne na ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka da kuma inganta haɗin kai a tsakanin al'umma a cikin wannan watan mai alfarma na Ramadana. Ya bayyana cewa wannan karamcin ya samo asali ne daga irin misalin jagoranci na manyan shugabannin APC a jihar Sokoto, musamman Aliyu Magatakardawa Mukko da kuma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto, waɗanda aka sani da bayar da tallafi da kuma kawo sauƙi ga al'umma. To wannan abu kuma da ya faru ai ba komai bane, ibada ce, kuma ni da inda nake so ne ko kuma yanda muke so ga baki daya. Wannan zama an bai ma kamata a cewa mun tsaye da shi ba, saboda wannan zama shi kan shi zama ne wanda shi mahalicci ya ce mana akwai albarka a cikinsa. To ba sai lalle mun mai da shi biki ba ne kawai sai ranar cikin azumi. Abu ne wanda yake insha Allahu rabbi inda muka yi shi yanzu muna nema, muna fata ya Allah ya bamu aron rai, dai bamu aron rai insha Allahu rabbi mu samu mu dinga yin shi, ba mu damu ba ko da cikin wata duk wata mu dinga yi. Ya kuma gode wa duk waɗanda suka halarci taron buɗe bakin tare da yin addu'ar Allah maɗaukakin sarki da ya ci gaba da ƙarfafa haɗin kai da fahimtar juna tsakanin su. Shi ma da yake nasa jawabi, shugaban ƙaramar hukumar Gwadabawa Ibrahim Aliyu Sakamaru ya yaba wa mai baiwa gwamnati shawara na musamman bisa shirya wannan taron buɗe bakin tare da al'ummar yankin. Ya bayyana wannan shirin a matsayin abin yabawa wanda ke da nufin ƙarfafa danƙon zumunci, haɗin kai da kuma soyayya tsakanin mazauna ƙaramar hukumar. A cewar sa, wannan karamcin na nuna tausayi da kuma haɗa kan jama'a tare da tallafawa al'umma. Malaman addinin Musulunci da suka halarci taron sun yi addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaban jihar Sokoto da Najeriya baki ɗaya. Haka kuma sun yi addu'ar Allah ya dafa wa gwamnatocin da ke kan mulki a matakin jiha da ƙasa baki ɗaya. Allah ka san bukata ne, Allah ka biya da ita, Allah ka dauke shi, Allah ka kara mishi kwazo, Allah ka kara mishi hazaka. Ya ubangiji ka bani nasara, ka zama da kasa ga lafiya. Ya Allah ka zama da wannan karamin kuma ta lafiya. Ya Allah ka kare mu. Wasu sun wace kasa ga Allah ka kule ta su. In ta dake bayan Allah ka yi mana wagani. Ya Allah ka ga abulin. Ya Allah ka sa mana albarka. Ya Allah ka shirya da mu. Waɗannan yaran namu matasa ubangiji Allah ka shirya da mu. Taron buɗe bakin na daga cikin ayyukan da ake yawan shiryawa a watan Ramadana domin ƙarfafa haɗin kai, taimakon juna da zaman lafiya a tsakanin musulmi. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. To kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga na Alu TV Nigeria. Kada ku manta za ku yi bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Wani bangare na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallah, gwamnatin jihar Sokoto ta rarraba tufafi ga marayu a gidan marayu da ke jihar ta Sokoto.
Naziru Alhaji Sani shine ya haɗa mana wannan rahoton da zai gabatar. Da yake kaddamar da rabon kayayyakin, gwamnan jihar Sokoto wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammadu Bello Sifawa ya bayyana cewa wannan shiri gwamnatin jihar Sokoto na bayar da shi a kowace shekara domin bayar da dama ga marayun su gudanar da bukukuwan sallah a cikin farin ciki. Muhammadu Bello Sifawa ya bayyana da cewa gwamnati mai ci na bayar da irin wannan tallafi domin taimakawa wa'annan marayu da kuma masu ƙaramin ƙarfi a faɗin jihar. Yana da fa'ida kwarai, waɗanda suke almajirai da malamai sun sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna. Da shi manzo sallallahu alaihi wasallama da wanda yake kulawa da maraya ya nuna yatsa shi babba da yatsa karami, ya ce haka suke janna. Gwamnan ya yaba da kokarin kwamishinar ma'aikatar jin daɗi da walwalar al'umma ta jihar Sokoto Hajiya Asabe Balarabe da ya ba da kokarin ta wurin kiyaye hakkin marayun, wanda ya ce ya taimaka kwarai wurin cimma muradun gwamnatin jihar ta hanyar saka farin ciki ga huskokin marayun. Kwamishinar ma'aikatar tajin kai ta jihar Sokoto Hajiya Asabe Balarabe ta bayyana cewa kowane marayi zai samu kaya saiti 3 wanda suka hada da atamfa da shadda da leshi, huluna mundaye da kuma sarƙoƙin wuya. Haka zalika ta bayyana cewa ko bayan waɗannan tufafin sawa, gwamnatin jihar Sokoto ta jaddada bayar da abincin buɗe baki ga waɗannan marayu a tsawon wannan wata. A cikin jawabin shi, shugaban kwamitin jin daɗi da walwala na majalisar dokoki ta jihar Sokoto Alhaji Hamisu Kuci ya ba da ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto bisa ga irin wannan tallafi da take basuwa, inda ya fatan cewa wannan shiri zai ɗaure. Haka zalika su ma waɗanda suka amfana da wannan shiri sun bayyana godiyarsu ga gwamnan jiha da kuma kwamishiniyar, inda suka yi musu addu'a da Allah ya saka musu da mafificin alkhairinsa. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Wani malamin addinin Musulunci a jihar Sokoto ya yi kirar ga masu hannu da shuni da su ninka kokari na musamman wajen sanya farin ciki a zukatan marayu lokacin bukukuwan sallah din. Malamin Profesa Mansur Ibrahim Sokoto ya gabatar da wannan bukatar ne lokacin rarraba kayayyakin sallah ga marayu 350 waɗanda gidauniyar makarantar Islamiyya ta Ibn Shu'aib Islamiyya ta samar a jihar Sokoto. Aminu Alhussaini Amanawa na ɗauke da ƙarashin rahoton. Shehin malamin Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto ya karfafi masu hannu da shuni da ke cikin al'umma na su fito domin tallafa marayu da marasa karfi, musamman lokacin bukukuwa a daidai lokacin da mabukata ke cike da burin ganin sun samu waɗanda za su tallafa musu domin cusa farin ciki a zukatan nasu. Sauran ƙungiyoyin addini da makarantu su yi abin da wannan makaranta ta yi na ƙoƙarin tallafa bayan Allah marayu daga cikin kuɗaɗen ɗalibai. A cewar sa, tallafa marayu musamman a lokacin bukukuwa na addini na ƙara cusa farin ciki da son juna, inda ya bayyana cewa addinin musulunci ma ya karfafi yin hakan. Farfesa Mansur Ibrahim da haka ya bawa shirin na wannan makarantar, musamman na fitowa da shirin da ke da manufar tallafa rayuwar mabukata da ma samar da ilimi musamman ga rayuwar al'umma. A kalamansu daban-daban, shugaban kwamitin gudanarwa na makarantar Alhaji Aminu Shehu, wanda ya samu wakilcin Aminu Aliyu Agwano da mawakilin hukumar zakka da kwafi ta jihar Sokoto, dukkanin su sun yaba wa malaman makarantar kan sadaukarwarsu ga mabukata da ma marayu. Bisa ga tsarin tantance da muka yi, wannan makaranta na ɗaya daga cikin beneficiaries da muke ba dama idan wannan dama ta taho. Shi ya raya wa makaranta zama a kalamansu daban-daban, shugaban gidauniyar da ma shugaban makarantar ta Ibn Shu'aibu da ke nan Sokoto Kasim Ahmad da Lawali Bello, dukkaninsu sun bayyana cewa an samar da gidauniyar a shekara ta 2021 da manufar samun tallafi daga ɗalibai, iyaye da ma malamai da ke da manufar ganin an tallafa wa rayuwar marayu. Gashi za a wa marayu 350 har daga baya an samu ƙarin wasu akalla sun kai 20 waɗanda aka yi domin a tallafa musu. Wannan makaranta haka ta ci gaba ana asasa abubuwa da dama.
a kalamansu daban-daban wasu daga cikin wakilan mata na iyayen marayun sun yaba wani mijin kokarin gidauniyar ta ibn shu'aibu musamman na tunuwa da marayunsu domin su masu kasance masu farin ciki a lokacin shagulgulan sallah. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To duka ya kaci abin da ya sauka kenan a cikin labaran namu na yau. Kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta yaba wa nasarar da aka samu a aikin allurar rigakafin cutar polio a jihar ta Sokoto. Haka ma kun ji cewar al'ummomi da dama ne suka karbi tallafin sallah daga mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Fatima Ahmad Aliyu a ƙananan hukumomin Wamako da kuma Dangishuni. Na ƙarshe kun ji cewar gabanin bukukuwan sallah gwamnatin jihar Sokoto ta rarraba tufafi ga marayu a jihar Tata. To yanzu kan mu a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa ma'assalam. أعوذ بالله من